For the FOM for the GNM first year. In this we are going to discuss about the unit 5, that is assessment of patient. Assessment of patient. So in the last class we have seen about the temperature and the alterations in the temperature. So now we are going to discuss about the types of fever and there is a alterations in the temperature. So there is a temperature will be different in axillary or rectum or oral. So there is a oral temperature is become 98.6 degree Fahrenheit and rectal temperature is 99.6 degree Fahrenheit and axillary temperature is 97.6 degree Fahrenheit. So it is the orally and it is rectal and axillary. So according to the parts wise the temperature will be different. So if you are checking the orally, the temperature will be the 98.6 and the rectal the 99.6 degree Fahrenheit and the axillary 97 degree Fahrenheit. So మనం టెంపరేచర్ని చెక్ చేసే విధానం అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే టెంపరేచర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓరల్గా చెక్ చేస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది, యాక్సిలరీ పెట్టి చెక్ చేసినట్లయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది, రెక్టల్గా చెక్ చేసినట్లయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ fever. So now we are going to discuss about the different types of fever and the alterations in the temperature. So there is some types of fever. So there is a first one pyrexia and second one is hypothermia, hyperpyrexia and the heat stroke. So this is the four types of fever, that is pyrexia, hypothermia, hyperpyrexia and heat stroke. So first we will discuss about the pyrexia. So the pyrexia means there is an elevation of the body temperature. So the temperature will be the between 98 to 100 degree Fahrenheit. అంటే పైరెక్సియా అంటే బాడీ టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నార్మల్ టెంపరేచర్ 98.6 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అయితే పైరెక్సియా అంటే టెంపరేచర్ అనేది 98కు 100కు మధ్యలో ఉంటుంది. సో ద టెంపరేచర్ విల్ బి ద ఇంక్రీజ్డ్. సో బిట్వీన్ ద 98 to 100 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్. అదేవిధంగా సెల్సియస్లో అయితే 36.5 to 37.5 degree Celsius. So it is called as pyrexia. Pyrexia means there is a elevation of body temperature and it is between the 98 to 100 degree Fahrenheit. So it is called as pyrexia. పైరెక్సియా అంటే బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది 98కి 100 డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్స్కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో దాన్ని పైరెక్సియా అని అంటారు. సో దర్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్ పైరెక్సియా. సో పైరెక్సియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫీవర్. సో ద కంటిన్యూస్ ఫీవర్ means there is a increase in the body temperature and there is no fluctuation more than the 1 degree centigrade in the 24 hours. So continuous fever అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. సో బాడీ టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ కంటిన్యూస్ ఫీవర్లో ఏమవుతుంది అంటే 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ మాత్రమే పెరుగుతుంది. సో దెర్ ఇస్ డస్ నాట్ ఫ్లక్చుయేట్ మోర్ దెన్ 1 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఆర్ 1 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో కంటిన్యూస్ ఫీవర్ మీన్స్ 24 అవర్స్లో ఫీవర్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా టెంపరేచర్ అనేది 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా పెరగదు. సో దిస్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ఫీవర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యావింగ్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఆర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే పేషెంట్కి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉన్నా కానీ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ అలాంటి వారిలో ఫీవర్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. బాడీ టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్ కంటే 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దానికంటే ఎక్కువగా ఫ్లక్చుయేట్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ వన్ రెమిటెంట్ ఫీవర్. So in this remittent fever
the fever will be increased more than the normal and there is a fluctuation occur more than 1 degree Celsius in the 24 hours. So remittent fever లో 24 hours లో చూసినట్లయితే ఫీవర్ అనేది కంటిన్యూస్గా నార్మల్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ ఫీవర్లోనేమో 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకే ఉంటుంది, అంతకన్నా ఎక్కువగా పెరగదు. ఇన్ రెమిటెంట్ ఫీవర్లో 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఫ్లక్చువేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఫీవర్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రెమిటెంట్ ఫీవర్. సో ఇన్ ద కంటిన్యూస్ ఫీవర్ దెర్ ఇస్ ఏ fever does not fluctuate more than 1 degree Celsius. And the remittent fever, the fever can be increased more than 1 degree Celsius. So there is a continuous fever and the remittent fever. Next, intermittent fever. So in this intermittent fever, so there is a fever can be increased in a particular period. So after that it can be occur into a normal స్టేజ్. సో దెర్ ఇస్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ అంటే ఓన్లీ ఒక పర్టిక్యులర్ టైం వరకు మాత్రమే ఫీవర్ అనేది హైగా ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఫీవర్ అనేది నార్మల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్ అని అంటాం. సో ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్కి ఎగ్జాంపుల్ మలేరియా ఉంది అనుకోండి. సో మలేరియా పేషెంట్కి ఏమవుతుంది, నైట్ టైంలో మొత్తం ఫీవర్గా ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ పూట ఫీవర్ అనేది నార్మల్ లెవెల్కి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అ ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్. సో ఓన్లీ పర్టికులర్ పీరియడ్ వరకు మాత్రమే ఫీవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, తర్వాత నార్మల్ లెవెల్కి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ రిలాప్సింగ్ ఫీవర్. So the relapsing fever, there is a only for few days the short time febrile period can be occur. After the 1 to 2 days the fever will be the normal. సో రిలాప్సింగ్ ఫీవర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక కంటిన్యూస్ 3 days వరకు ఫీవర్ ఉంటుంది. సో తర్వాత మళ్ళీ 2 days అనేది ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫీవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రిలాప్సింగ్ ఫీవర్ అంటే కొన్ని రోజులు ఫీవర్ ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు నార్మల్ లెవెల్లో టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని రిలాప్సింగ్ ఫీవర్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పైరెక్సియా. సో ద టైప్స్ ఆఫ్ పైరెక్సియా ఇంక్లూడ్స్ ద కంటిన్యూస్ ఫీవర్, remittent fever, intermittent fever and the relapsing fever. So in this continuous fever the fever can be increased more than the normal and there is a fever can be does not fluctuate more than 1 degree Celsius. In the remittent fever there is a fever can be fluctuate more than 1 degree Celsius. And next intermittent fever, there is a particular period the fever can be increased and after that it can be comes to a normal level. Next relapsing fever. So the relapsing fever only for few days the fever can be increased and after that it can be comes to a normal. So that is the relapsing fever. Next one, fever spike. So the fever spike means the temperature that rises to fever and level rapidly following a normal temperature and then returns to a normal within a few hours. So ఫీవర్ స్పైక్ అంటే ఏంటిదంటే టెంపరేచర్ అనేది సడన్గా హై లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఏ నార్మల్ టెంపరేచర్ దెన్ రిటర్న్స్ టు ఏ నార్మల్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్. సో కొన్ని గంటలు అయిపోయిన తర్వాత సడన్గా నార్మల్కి టెంపరేచర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఫీవర్ స్పైక్ అని అంటారు. సో ఫీవర్ స్పైక్ అంటే పేషెంట్కి సడన్గా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ కొన్ని గంటల తర్వాత టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఫీవర్ స్పైక్ అని అంటారు. సో దెర్ ఈస్ ఏ pyrexia and the types includes continuous fever and remittent fever, intermittent fever, relapsing fever and the fever spike. So the next other types of fever. So other types of fever includes the low pyrexia and moderate pyrexia, high pyrexia and hyperpyrexia and the subnormal temperature and the rigor. So this is the other types of fever. So first one, low pyrexia. So low pyrexia means the temperature does not rise above the 99 to 100 degree Fahrenheit. So low pyrexia ante అంటేనే
ఫీవర్. సో లో పైరెక్సియా అంటే ఫీవర్ అనేది 99కి 100కి డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్కి మధ్యలో ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువగా రైజ్ అవ్వదు. సో దాన్ని మనం లో పైరెక్సియా అని అంటాం. సో ద నెక్స్ట్ మోడరేట్ పైరెక్సియా. సో మోడరేట్ పైరెక్సియా అంటే ఫీవర్ అనేది 100కి మరియు 103కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో ద టెంపరేచర్ విల్ బి between the 100 and the 103 degree Fahrenheit. So it is called as moderate pyrexia. So moderate pyrexia ante the fever between the 100 and the 103 degree Fahrenheit. Next high pyrexia. So high pyrexia means there is a temperature between the 103 and the 105 degree Fahrenheit. So next one hyperpyrexia. So the temperature will be more than the 105 degree Fahrenheit. సో ఒకవేళ టెంపరేచర్ మోర్ దెన్ 100 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్కి పెరిగినట్లయితే పేషెంట్కి ఫిట్స్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా హెమరేజ్ లోపల బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్. లో పైరెక్సియా, there is a temperature between the 99 to 100 degree Fahrenheit, and the moderate pyrexia, the fever between the 100 to 103 degree Fahrenheit, and high pyrexia, the temperature between the 103 to 105 degree Fahrenheit, and the hyperpyrexia above 105 degree Fahrenheit. So the subnormal temperature, next one. So the body temperature falls below the normal. So the normal temperature is 98.6 degree Fahrenheit, and in the subnormal temperature what will happen, the temperature can be falls below the normal. So subnormal temperature అంటే బాడీ టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ కంటే తక్కువగా పడిపోవడం. సో నార్మల్ టెంపరేచర్ 98.6 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఉన్నట్లయితే, దానికి తక్కువగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని సబ్నార్మల్ టెంపరేచర్ అని అంట. సో నెక్స్ట్ రైగర్. సో రైగర్ అంటే దెర్ ఇస్ ఏ సడన్ సివియర్ అటాక్ ఆఫ్ షివరింగ్ ఇన్ విచ్ ద బాడీ టెంపరేచర్ రైజెస్ ర్యాపిడ్లీ టు ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ హైపర్ పైరెక్సియా. సో రైగర్స్ అంటే షివరింగ్ అనేది సడన్గా షివరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో షివరింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. సో హైపర్ పైరెక్సియా వరకు టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది, షివరింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో దాన్ని రైగర్ అని అంటాం. సో రైగర్ అంటే ఫీవర్తో పాటు షివరింగ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని రైగర్స్ అని అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్, దట్ ఈస్ లో పైరెక్సియా, మోడరేట్ పైరెక్సియా, హై పైరెక్సియా, హైపర్ పైరెక్సియా, subnormal temperature, and the rigors. So the next one hypothermia. సో హైపోథర్మియా, హైపో అంటేనేమో తగ్గడం, హైపర్ అంటేనేమో పెరగడం. సో హైపోథర్మియా అంటే ఫీవర్ బిలో ద 95 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్. సో హైపోథర్మియా అంటే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ కంటే తక్కువగా ఉండడం. సో నార్మల్ 98.6 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్ అయితే ఇందులో హైపోథర్మియాలో బాడీ టెంపరేచర్ అనేది 95 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని హైపోథర్మియా అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ హైపర్ పైరెక్సియా. సో హైపర్ పైరెక్సియా మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫీవర్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ మోర్ దెన్ 105 or 106 degree Fahrenheit. So it is called as hyperpyrexia. Next one heat stroke. సో దిస్ ఇస్ అ హీట్ స్ట్రోక్ ఆల్సో నోన్ హ్యాస్ సన్ స్ట్రోక్. అంటే వడదెబ్బ ఉంటుంది కదా, సో ఎక్కువగా మనం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు హీట్ స్ట్రోక్ అనేది అవుతుంది. సో హీట్ స్ట్రోక్ ఆల్సో నోన్ హ్యాస్ సన్ స్ట్రోక్. సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫీవర్, అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద లో పైరెక్సియా, మోడరేట్ పైరెక్సియా, high pyrexia, hyperpyrexia, subnormal temperature, and the rigors. So the types of fever includes the pyrexia, hypothermia, hyperpyrexia, and the heat strokes. So it completes the types of fever.